Okay. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് d2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് d3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് d4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര where d is the distortion corresponding to each harmonic component. Okay, that is this is second harmonic distortion, third, fourth, like that. And our output power will be P1 into 1 plus d square. This from substituting to this equation, that is P1 into this is 1 plus d2 square plus d3 square plus etc. So actually this is d. We can get d square is equal to what? The square root of the pole. That is d2 square plus d3 square plus etc. That is d square. So three terms in d square, that is total harmonic distortion, which we replace C. Okay, so output power is equal to power delivered by the fundamental term into 1 plus d square. Okay, for example, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നോട്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു. If a power amplifier gives gives 10% harmonic distortion, what it implies means, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, if a power amplifier gives 10% harmonic distortion, then total output power P out is equal to what? It is equal to 1 plus d square into P1, right? Okay, so I can write it as, this is 1 plus d means 10% means it is 0.1, right? So instead of d, I am substituting this 0.1 square into P1. Okay, or this will be equal to 0.1 square means this is 1 plus 0.1 square means 0.01, right, into P1, or this is 1.01 into P1. Okay, that means total output power increases by 1% only. Okay, that is actually our output power. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ പവർ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി is actually P1. If there is 10% harmonic distortion, then our output power will be equal to 1.01 into P1. That is, if there is 10% harmonic distortion, our output power increases by 1% only. Okay, so that is the variation in power. That's the equation means. Okay, so simply harmonic distortion means our output contains the integer multiples of our fundamental frequency also. The reason is that our transistor is a nonlinear device. Okay, so due to that nonlinearity, we have harmonics at the output. That is called as harmonic distortion. So അതിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു. A power amplifier has an input signal Vi equal to 0.45 sin omega t at a frequency of 100 kilohertz. And its output current is found to be 5 sin omega t plus 0.9 sin 2 omega t plus 0.6 sin 3 omega t plus 0.8. Sorry, it is 0.3. Harmonics components in the amplitude it is 0.3. 0.3 sin 4 omega t plus 0.01 sin 5 omega t.
സി ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തോ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹാർമോണിക്സ് ഇതുപോലെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഹാർമോണിക് ഹയർ ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യും. ഫൈൻഡ് സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. So here our I0 is 5 sin omega t plus 0.9 sin 2 omega t plus 0.6 sin 3 omega t plus 0.3 sin 4 omega t plus 0.01 sin 5 omega t, right? So you can compare it with our equation for current, that is it was actually contains a DC term plus I1 sin omega t plus I2 sin 2 omega t. നമ്മൾ കോസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് സൈനായാലും കോസായാലും അത് കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ I3 sin 3 omega t plus I4 sin 4 omega t plus I5 sin 5 omega t. So ഇതിനകത്ത് we have this I1 is equal to what? 0.9. Okay? And I2 is equal to 0.6. I3 is equal to 0.3. And I4 is equal to, sorry, this is I1, right? Sin omega, it's sin 2 omega t. I1 is equal to, I1 is equal to 5. I2 is equal to 0.9. And I3 is equal to 0.6. I4 is equal to 0.3. And I5 is equal to 0.01. So our second harmonic distortion, D2 will be equal to what? Modulus of I2 divided by I1. So it will be equal to what? I2 is equal to 0.9 divided by I1 is equal to 5. Okay. Similarly, D3 is equal to I3 divided by I1, that is equal to what? 0.6 divided by 5. ഒന്ന് ഇതുപോലെ D4, D5 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. D2 D2 D3 okay, D2 0.18, D3 0.12 and D4 പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.06 and D5 0.07. Okay, so these are the second, third, fourth and fifth harmonic distortion components. Then total distortion D is equal to what? Square root of D2 square plus D3 square plus D4 square plus D5 square. Okay, പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ പറഞ്ഞു.
And ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 0.224. Okay. So it is 0.2245, right? So this is also we are expressing in percentage. So into 100, it will be 22.45 percentage total distortion. Okay. So that's about harmonic distortion. So now we can conclude the section of power amplifier. That is, I'm just concluding that power amplifiers. We have studied class A, B, and class B power amplifier. Class C and D are there, but it is not covered in our syllabus. So, see the differences. For the class A amplifier, operating cycle is 360-degree. Class AB, it is 180, between 180-degree and 360-degree. And for class B, it is 180-degree. For this, you also note the operating point. The operating point for class A is midpoint of load line. Okay. Then for class B, it is cutoff point. Right. Here, between midpoint and cutoff. So in order to obtain this much angle, you have to bias like this. And for class C, it is less than 180 and below cutoff point we are biasing. That is syllabus focus. Okay. Then there is class D for pulse applications. Okay. And then one important point we have to remember is power efficiency. For class A amplifier, efficiency is 25 to 50 percentage. If you are using load resistor, it will maximum efficiency will be 25 percentage. And using transformer coupling, you can obtain a maximum efficiency of 50 percentage. Okay. And for class B, it is 78.5 percentage. High efficiency can be obtained. But the crossover distortion will be there. So we have to use AB amplifier. For that, you can get the efficiency between 50 percentage to 78.5%. That is between class A and class B. So this is all about class power amplifiers. Okay. So mainly നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ, then class B and class AB in push-pull configuration, then class B and class AB in complementary symmetry configuration. Okay. അതിൻ്റെയൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ 2 പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തു. എ ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് has VCC of 18 volt and a load resistance of 12 ohm. And its output has a peak voltage of 15 volt. Find the amplifier efficiency. See, here, first you have to look, you have to find efficiency, right? So efficiency is equal to what? P out AC divided by P in DC. Okay. So this is the equation for efficiency. So you have to find out P in DC and P out AC. So what is this equations for P in DC and P out AC? First we can find P in DC, that is DC input power. DC input power is given by, is actually given by VCC into IDC, right? VCC into IDC. So you know VCC equal to 18 volt here, and our IDC means DC current. So here we know
we have to know the value of DC current. So here it is given that its output has a peak voltage of 15 volt, right? So that means peak voltage of 15 volt means this is my output signal and this value, this is 15 volt. That is from 0 to this point. That is the peak voltage. നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ RMS വാല്യൂ തരും, പീക്ക് വോൾട്ടേജ് തരും. പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. വി പി ഓർ വി മാക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം 0 ടു ദിസ് പോയിന്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ വി പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഹിയർ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് 15 വോൾട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, so from this value, you have to first you have to find output peak current or output peak voltage is 15 volt. So what will be output peak current? Output peak current will be equal to, that is I can say write it as Im. We have Vm is equal to 15 volt. Im is equal to Vm divided by RL. That is output maximum voltage divided by this output load resistance 12 ohm. Okay, so this is Vm divided by RL. Vm means 15 volt divided by RL means 12 ohm. Okay, so what will be our current? Okay, so this is 1.25 ampere, right? So this is the output peak current. Okay, then our need is DC current. So from this peak value, how will you obtain DC value? What will be this value of IDC? IDC is equal to for a half cycle, it is Im by pi. DC voltage is equal to Im by DC current is equal to Im by pi. It is a full cycle, or we have to see in class B power amplifier we are using two transistors. So we can say it is 2 Im divided by pi. Normally DC value is maximum value divided by pi. Im by pi. So, okay, for a full wave case, it is 2 Im by pi. Okay. So this 2 into Im means 1.25 ampere divided by pi. This will be the DC current. Okay. So what is the value of DC current? It is first faster. ഇത്രയും വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നത്? IDC 0.796 0.796 ampere. Okay, so we can say our input DC power is equal to this VCC into IDC. That is equal to VCC equal to 18 volt and IDC equal to 0.796 ampere. So you will obtain
equal to input power is equal to 14.32 watt. Unit is watt power. Okay. And now you have to find the AC output power, right? P out AC. So actually P out AC means it is VRMS into IRMS, right? Okay. So here I am writing, actually we know I is equal to what? V by R. Okay. So I am taking like this, VRMS into IRMS divided by RL. Okay. Now we are available with the VM, right? Maximum voltage. So from that VM, how will you obtain the RMS value? Sorry, this is VRMS. VRMS into RL, or I can say it is VRMS square divided by RL, right? Now, how will you obtain this VRMS value? This VRMS is equal to actually VM divided by root 2, right? So I can write here VRMS square means VM square divided by 2. Okay. So P out AC will be equal to VM square divided by 2R. Right. So VM is equal to 15 volt. So 15 square divided by 2 into RL. RL means 12 volt. Okay. So our AC output power will be equal to equal to 9.375. So efficiency. Efficiency it is equal to P out AC divided by P in DC. That is equal to 9.375 divided by 14.32, right? So total efficiency equal to into 100. We are expressing in percentage, so into 100. So it is 65.5%. Okay, കിട്ടിയില്ലേ? That is our maximum efficiency or theoretical efficiency is 78.5%. Practically, we will obtain this value. That is above 50%. You can obtain with the transmitter or amplifier. Okay. കിട്ടിയില്ലേ? സോ തൽക്കാലം പ്രോബ്ലം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്
ബാക്കി ചെയ്യാം. ബാക്കി കുറച്ച് ഇനി കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ. അതുകൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിലുള്ള പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അതിലുള്ളതെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും. So, coming to next topic, that is, as already told, we have mainly two parts in fifth module. That is, first one is power amplifier. That is over. Now, next part is voltage regulators. I think you are familiar with the voltage regulators, right? Voltage regulators, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So we can see what is voltage regulator. Actually, in this part, you have to study principle of linear regulated power supply. Okay, in that the main component is voltage regulators. Then the design of different types of voltage regulators and design of voltage regulators you have to study. Okay, so first of all, we can see the principle of linear regulated power supply. Okay, so as you know, all the electronic devices require a DC power source. Mainly, this DC power source is need to establish the DC operating point, or simply we can say, in order to set Q point, you require a DC power source. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് വി സി സി അല്ലേ, പ്ലസ് വി സി സി to provide the operating point. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സർക്യൂട്ടും പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോഴും യു റിക്വയർ എ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ. Okay, so this DC power supply means it should provide a constant DC voltage. Okay. So if you are using electronic components, we are not using any battery like that devices. We are using this linear regulated power supply. That is, we are directly taking our power supply, that is from AC mains. Okay, so directly we are taking power supply from AC mains and we are converting it into a DC voltage of required level. Okay, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എ സി പവർ മെയിൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് 230 വോൾട്ട് അല്ലെ, 230 വോൾട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ്. ബട്ട് ആസ് യു നോ, അവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ലോ വോൾട്ടേജിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് 10 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 15 വോൾട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരെയാണ്, മാക്സിമം ഒരു 30 വോൾട്ട് അത്ര വോൾട്ട് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വരുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി 5 വോൾട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ, കാരണം 15 വോൾട്ട് മാക്സിമം 30 വോൾട്ട് വരെയൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സി മെയിൻസിന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, 230 വോൾട്ടാണ്. സോ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സി വോൾട്ടേജ്. വി റിക്വയർ ഡി സി വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്? So a linear regulated power supply is used to convert this AC voltage into DC voltage of required level. Okay, because this DC voltage, DC power source is essential for all electronic devices. So we can say a regulated power supply. A regulated power supply is an electronic circuit that is designed to provide a constant DC voltage across the load. Okay, regulated means we have an unregulated supply voltage that we can draw from the AC mains. Okay, so from that we are deriving a constant DC voltage of required level to the load. So the device used for converting this, or we can say to provide a constant DC voltage across the load, we are using regulated power supply. Okay, so first of all, you can see the block diagram for this linear regulated power supply. Okay, so നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയില്ലേ?
ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, എനിവേ, so you can see principle of linear regulated power supplies. So here the main components are, as you can see, transformer, rectifier, filter and regulator. Okay, so we can see one by one. First, this is our what input signal, or we can say is the AC power drawn from the mains. So that will be, as you know, it will be almost 50 hertz, 230 volt AC signal. Okay, then our first aim is to step down this voltage to required voltage level. Okay, so since the AC voltage is about, as you know, it is about 230 volt. So we require a voltage ranges from maximum or 0 to 30 volt. Okay, or almost 5 or 10 volt. Okay, so this voltage level is required by an electronic device, and this available supply voltage will, from the AC mains will be 230 volt. So our first aim is to convert this voltage level to a low value. So usually we are using a step down transformer. Okay, so the function of step down transformer is to reduce or convert the voltage level for the desired output value. For example, I am fixing the output voltage is 10 volt. Okay, let my requirement DC voltage is 10 volt. We have to convert this 230 volt to 10 volt. For that, in order to reduce the voltage level to the required level, we are using a step down transformer. So the transformer step down the voltage from higher value to required low value. Now it is, we are converting the voltage level using transformer. And second one is rectifier. What is the function of a rectifier? What is the function of a rectifier? എന്താ ഷാരോൺ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഷാരോൺ, ഷാരോൺ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഷാരോൺ അവിടെ ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു, എന്താ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? വിഷ്ണു, AC കറണ്ട് DC കറണ്ടിലോട്ട് ആക്കാ. ഓഡിബിൾ അല്ലേ? പറയുന്ന കേൾക്കാത്തോണ്ടാണോ? എന്താ വിഷ്ണു റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? വിഷ്ണു പറയുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാത്തയാണോ? ഹലോ, AC കറണ്ട് DC കറണ്ടിലോട്ടേക്ക് ആക്കുന്നേ. AC കറണ്ട് DC കറണ്ടിലോട്ടേക്ക് ആക്കുന്നയാന്ന് തോന്നുന്നു. The function of a rectifier is to convert the AC to DC. Simply we can say to convert AC to DC, we are using rectifier. Okay, so rectifier different arrangements നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Half wave rectifier, full wave rectifier using center tapped transformer and bridge rectifier. Okay, different types of rectifiers are there. So basically the function of rectifier is to convert AC signal into DC. Okay, so here our input signal will be like this. Okay, so our input signal will be like this. So here you will be having a high voltage value of signal, and transformer convert this voltage level to the required low level. And now you have to use a rectifier because our input is an AC signal. At the output we require a DC voltage. So AC and DC is the difference. So our input is like this. At the output you have to get a constant DC voltage, for example 5 volt or something. Okay, so first of all you have to convert this will be almost 230 volt signal.
So from this 230 volt, I have to make a 5 volt DC voltage. So here, first transformer converts the signal into a low voltage AC signal, that is approximately this 5 volt value. And now then you have to use rectifier. Okay, so rectifier converts this AC to DC, or we can say here you are using full wave rectifier. Usually bridge rectifier is used. Okay, so here you are using a full wave rectifier. That full wave rectifier converts this AC signal to DC. Okay, so you are available with this signal in single direction. Now in this rectified output, this is the rectified output. Okay, this is also not a constant DC. So this is our required. Our requirement is like this, right? So this contains some AC components, or we are called the AC components as ripples, right? So it will contain some ripples or AC components. So for that we are using filter. Usually capacitor filter is used here. So using filter we can reject some amount of ripples, and you will get a output like this at the filter output. Now, it is also not a constant DC. It contains some more ripples. So after that, you are using a regulator. Okay, a regulator reject the ripple present in this filter output and provide a constant DC voltage to the load. Okay. So what is this regulator? നമുക്ക് ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെതാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay, so basically linear regulated power supply, we have a transformer to step down the input AC voltage to a low value. Then you can use a rectifier to convert the full wave or the AC signal into a DC signal. So it will not be in negative direction now. Okay, it's in single direction only, but contains some AC components called ripples. So in order to eliminate the ripple, you can use a filter. Usually capacitor filter is used. Okay, so by filtering the output, you will obtain a signal, a DC voltage like this. It also contains some amount of ripples. So in order to reject that ripple, we are using a regulator. So a regulator provides a constant DC voltage like this. Okay, so നമുക്കിനി തേർഡ് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പറയാം.